Vancouver gang. Good times. Huh? Good times. Yeah, Kirtan used to be very loud back then, I remember that. Vancouver Smagam was the place to be. We only came for that reason. Sare kehte Vancouver Smagam dekho wala. Vancouver, we're like, chalo. So we all came to Vancouver Smagam. Sachi. Oh, one of the best Smagams I've attended, man. Sachi. It's one of the best. Delhi is number one. Before you joined. Delhi Smagam 2006 Before was you the joined. best Smagam. I joined in 2002. That was the second. That was a close second. Absolutely amazing Smagam. I remember still on the recording when the Punjabi came in, those Jakai, just how loud they were. And maybe Navreet was doing keep, you know? And amazing Smagam. I've noticed you never forget your first dance by as well. Anyone who's coming to Sikhi late or anything like that, or if you were in Horse when you came to Sikhi, you never forget your first dance by, because it was like the first time you heard Kirtan so loud and so fast and so many people. And you just never forget your first. I still remember my first dance. My first dance. What was yours? What is Vancouver dance? Yeah, Jenny Arsenal was in Keeper. One job after I still remember that. How old were you? I was like 6 years old probably. Do that the mega tickets are you? Pehla to you. But when you're like Mona and then you come into Sikhi and then you go to Rens and you're like, Something memorable. there's a whole pant, like it's amazing, you know? Like, because you worry, कि, oh my god, सारी जिंदगी में कल्ले, you guys can sit at home and do parties your whole life, and all of a sudden you realize there's a Rona coming out there, and he's at the Rens wise and Samagam, you're like, oh, this is amazing. Okay, this workshop basically, it was meant to be, because basically you just replaced Manveer Singh with me. That's what's happened, okay? So whatever Manveer Singh does, you're just like, oh, you're going to do this. Oh, what for? Manveer Singh used to do it. Why can't you do it? I'm like, oh, okay. But he obviously had something prepared, I think. Manveer Singh probably had something prepared that he did for this. And I didn't have anything prepared because I only found out I'm doing this social issue, youth and social issues. You know, so this is what we had. We have the youth and social issues topic, but then on the first day I had kids that were like 10, 11 years old, and there were some kids that were older, they were 14, and it became very difficult all of a sudden. It became very odd. So we ended up just basically going around talking about role models. Yeah? So the children had to tell me their name, their age, who their role model is, and why that's their role model. Yeah? So that's what we went through the first one. The second lot, it basically got to the point where I was getting up with the negativity in the camp and no one talked to each other. So we had an openness session where everyone told me what they're expecting from their name, what they're expecting the camp to be like, what they were expecting before, what it's actually like when they're here, negative or positive, and if it's negative, what can we do to change it? Okay, and I think that worked. I think we've all changed. And finally, the day we're going home, we all love each other a bit. So that backfired on us. So that's what we do. Then yesterday we had the talk with Gurminder Kaur on Grist Jeevan, and that I thought was so important. So important. No one talks about these issues. So yesterday we just had a whole discussion, and Gurminder Penji joined us as well. We had a whole discussion on what really Grist Jeevan is. You know, सारे कहते जो कोई प्रॉब्लम है तो उसके बाद नाम जपन लग जाओ, स्वा नाम जपना है. Yeah, थोड़ी लड़ाई हो रही है तो उसे कहना लगा अच्छा वाह तो रियलिटी ना सोचो. लड़ाई हो रही है तो नाम च पड़ा पैने लड़ाई होंगी यार you stop कई गल्लां दिमाग च आ जांदियां. So कल we were talking about these things. मेरे को चलो I've got 6 years of experience and I got married very young. How old are you guys? 24. 24? 24. So you were 23 when you got married. Yeah, साल हो गया ना? We were 21 जब हमारा ब्याह हुआ. और जब न्याणे जी सीखे, we were ready. And बस सिंगा रिश्ता करा के तुम्हारी ब्याह कराता. We were like, oh wow, okay. And then it was like a whole huge shock, है ना? And I think it's been a good shock. 6 years it's been learning. Honestly, masa we're starting to just 6 saal baad we're just starting to find our feet now in marriage. And sometimes you think you're there, and then a couple of years later, 3 years, 4 years, you think, oh my God, there's something new, there's something new. So yesterday we spent a lot of time. What do you mean by finding your feet? Just define that. What do you mean by finding your feet? Finding your feet, learning about each other. You keep learning new things, and sometimes they're shocking things. Sometimes you see a quality in the other person that you think I can deal with that quality, and then all of a sudden you think I can't deal with them being like that all the time. Like my singer, he doesn't like it. I'm very at home. I'm like I used to speak to her sometimes. And because we have a prachar jatha, so kadi I'm giving jimmewari. I used to treat my wife as like one of the sevadars, karvi.
अच्छा सतराम कौन सारी सफाई करके ना सारा सामान उत्थे रखो जाके शॉपिंग जाके ना सारा ग्रोसरी सारे आप रखी कपड़े च ते अज तो बाद ना कल तो इदा कीता सी कल तो बाद इदा करना it's like and she was like you come home and you're treating it like a camp you know so don't treat it like a camp, you know, so little things like that. But it took 5 years to push down that conversation. So we spent yesterday with all the, but they're younger than you guys. I think you're group 4, so group 3 is gal hai na. But even group 3, even though they were younger than you guys, and they're probably going to wait hajit 3, 4, 5 saal till they get married, but there was a lot that they wanted to talk about. There was a lot of issues, there was a lot of, they were really interested in, like, but what about this though? So, and even Gurminder Kaur was very open about her relationship with her husband. I was very open about mine as well. You know, I wish when I was younger, I had people that would have told me more about actual Gristha, not just ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ but we've not understood the ਬਾਣੀ that's why we're struggling ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ that's the hard bit ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰੋ ਦਿੰਦਾ that's so hard ਹੈ ਨਾ especially in ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ because ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਬਿਆ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ you know the krodh gets in there and all the gurmat goes out of the window ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ disagreement ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ you know so I've been quite lucky. I've had older Gursikhs that like as soon as I got married we went to India and we stayed with Gursikh there yeah and Bibi basically gave us so much guidance like she made Satnam basically stay with her for 2 days and I went somewhere else and she just gave her a lot of you know like you know my marriage was like this it was like this it was like this and this was difficult and you know, gave her a lot of knowledge. And I think that helped a lot as well. Sianiya to say leni jidda, vaddiyan to, which is we don't do sometimes. Asi apne haan de si na, we always talk to our friends and stuff, but ਉਹਨਾਂ ਦੀ experience ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. But if you're lucky enough, you'll speak to ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖs. That's why sangat and samagams and stuff are so important because samagaਮਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਆਦਾ. And then you can go and speak to them and you never know ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਉੱਥੋਂ. So that was yesterday's, है ना? But ਅੱਜ basically what it is every day I've left it to the group ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ you've only got 45 minutes I guess ਸਾਡੇ ਕੋਲ pretty much ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ is there anything that you would rather want to talk about is there any of those things I've mentioned so far that you would like to do or should I just make something up and you guys just do as I say I think yesterday ਹਾਂਜੀ Yesterday was good, sir. Gristha ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ yeah there's always something new. Yeah, I don't know. It's from Gurminder Penny. I'll be married 6 years. She'll probably be married about the same amount of time, maybe. Yeah, about 7 years. But she's then got 2 kids as well. So her experience was different to my experience with Ghana. So it's all different. So basically, this isn't a lecture, okay? This is a workshop. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ of your experience as well. I'm a very open person. So ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ you guys don't put your hand up and say I want to say something. Yeah, so I'm not going to stop and say, "Can I kuch kisi?" Because I don't want to say anything, okay? Because I ramble. Yeah, I'm just going to keep going and going and going until you say, "Yeah, I want to say something. I've had that experience, or this is my thinking on that, or something." Yeah, then take it from there. Okay? Does that sound like a okay format? Okay. So, Gristha Jeevan. Yeah, you guys. Did everyone attend Benji's lectures? Did anyone not attend Gurminder Kaur's? Yeah, listening to you. So it's all about marriage. Yeah, what is marriage? We talked about why divorce. Why divorce is happening? Is this allowed? You know, why does marriage break down? What are the key principles within a marriage? Things like communication, honesty, equality. Yeah, equality doesn't mean that you both do the exact same things. Equality means you both have the same opportunities. Okay, equality no ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. Equality doesn't mean that she's bilkul same ho jaye. That's not what equality is. People say, oh well if they can do that, why can't we do that? That's not what equality is about. Equality is about everyone having the same level of opportunity to do something, whether they can or not. And if they can't do it, that doesn't mean they're unequal all of a sudden. Just because men can't give birth, we're like, oh, why can't we give birth? No, I don't ever say No, I don't think anyone's saying that. I don't think anybody in his life would say that. You know? But you know, there's certain things that men do, certain things women do, and that's life different, huh? But within Gristha Jeevan, when you come into this Jeevan, which is all about living together, raising a family and things like that, and I can't remember who was saying, "Jive to Baba pona bengam rehna, asi aisa naam japna, asi ta vyah nahi karna, asi this and that." And I know when my brothers and all that, my brothers when I see this, they're gonna be like, oh, "You spoke against the sons."
but yeah, NKJ is going to be hating this video. But it's like I can't see it because ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ? no, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। it's like ਵੱਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ they got married। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੰਤ ਛੱਡੋ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ they already knew they were going to die। Yeah, this is in the 80s and the 90s when they knew that we were being persecuted, okay? If I go too much Punjabi, please tell me because I'm trying to mix it, yeah? When they knew ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਨੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਘੰਟਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ when we say ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ that's what people say, yeah? ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਥ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਸੀਗੇ ਕੌਮ ਭਾਈ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ I think 9 ਮਹੀਨੇ maybe ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਸੀ ਨਾ 8 ਮਹੀਨੇ that's it he was with his wife for 8 months ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਈ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਹੋ ਗਏ they went underground ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ they already done ਅਰਦਾਸ ਕਿ we're going to die for the panth we're going to stand against injustice and we will die fighting for this injustice so then they shouldn't have got married but they did because it's that important because ਅੱਗੇ their children say ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਰਨਾ ਅੱਗੇ ਪੰਥ 'ਚ they leave something behind, yeah? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ they give a ਦਾਨ to the ਦੁਨੀਆ Isn't there like ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਗ੍ਰਸਥ ਸੋ ਇਸ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੋ ਇਹ 4 ਸੰਸਕਾਰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀਗੇ ਓਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬੇਲੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ not think ਕਿ ਯਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪੰਥ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸਰ ਯਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭ ਹੋਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਫॉर that reason ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ okay it's definitely 100% that marriage is very important but then let's move on to modern day let's go away from Maryadas and this and that and let's go to the nitty gritty now can we get married okay number one the first problem we have is how to get married what's allowed what's not allowed yeah love marriages caste is an issue. For me, the biggest irritation I have is Amritari Singhs, especially Pracharaks. They say, no, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ we don't believe in caste. However, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹਣੇ ਚੂੜਿਆਂ ਚ ਮਾਰਾਂ ਚ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ we don't believe in it it's not me ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਸਾਡੇ family on the pressures yes family pressures not us ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਹ ਦੇਖਦੇ ਆ but ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਖੇ I've seen loads of people loads and loads of Amritari Singh ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ and they'll turn the ਰਿਸ਼ਤਾ down they'll be the ones to say ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ and I say you have to make sure ਕਿ ਕੁੜੀ says yes ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ says yes yes ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੱਟ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ you know and then all of a sudden it all falls apart so how do we change this we have to change this and I was very open about this yesterday and I'll be open about it I know it's being filmed and stuff but I had the same problem in my marriage as well yeah jat became an issue in my marriage as well okay my parents raised me though my parents married out of caste yeah they weren't Amritari ਛੱਕੇ ਮੇਰੇ mom dad ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਮ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਸਾਰੇ ਰਾਮਗੜੀਏ ਤੇ they didn't see they just said ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ and we were raised the same way then we were raised ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ
ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ there was an issue That's the best way to ਉਹ handle it. ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਆ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਸਟ ਯੂ ਨੀਡ when you're walking down this path what more than that you need ਕਿ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ yeah we don't look at anything else. I was going to say that's almost the best way to approach is don't even ask the question. Yeah. Once the rishta is there, don't even ask the question about that, then you're not going to have that issue. That's it. ਲੋੜ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਹ ਕੱਢ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਫ ਕਾਸਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਤ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇ ਟੁਮਾਰੋ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਵਰ ਜੱਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਲੈਫਟ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਕਮ ਹੀਅਰ ਓਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੂ ਫੈਕਟਰੀ ਸੋ ਇਫ ਯੂਰ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਯੂਰ ਜੌਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਮਾਰ ਬਣ ਗਏ I want to say add something. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਰਨੇਮ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਤਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਨੇਮ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂਸ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਧੂ ਗਿੱਲ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾਮਵਰ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮਵਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਸੰਧੂ ਜੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਭੇਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸੌਰੀ ਰੈਜ਼ਮੇ ਭੇਜਿਆ ਜੋਬ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸਿੰਘ ਹਸਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਲਿਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰਨੇਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜੀ ਵੀ ਸਰਨੇਮ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਰਨੇਮ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਆ ਈਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਡੈਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰਨੇਮ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਖਾਲਸਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਸਰਨੇਮ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਤ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰ ਵੀ ਡੋਂਟ ਸੇ ਦੈਟ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ 70 ਤੋਂ 80% ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋ ਸੰਭਵ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰਬਲੋਈਏ ਵਿਵੇਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਉਹੀ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਛਕਣਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਦਾ ਉਹੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸੋ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਆ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹਾਂਜੀ Can I just see history? How did it change from Khalsa to surnames? Can you just give the history of that? If we originally, our last name surname was supposed to be Khalsa, but how come it changed through the years? Can you just give brief historical? All I was going to say, ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਨੇਮਸ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ 1699 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕੋਈ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਇਨ, ਲਾਇਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਨ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਨੇਮ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਸਿੰਘ ਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਲਾਇਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਮੀਨਸ ਪਿਓਰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਸੋ ਯੂਅਰ ਸਰਨੇਮ ਇਜ਼ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਲਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ? ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਲਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਰਮਲ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਚੜਿਆ ਦਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਜਾ। तो कुछ he said sit with his Sardar ji and you never have anything to worry, right? Because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਨਵਾਮ ਅਭਿਆਸ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਚੀ ਉਸ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੇ ਗੋਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹੇ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਈਵਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਕੋ यहाँ पे गोरी चमड़ी से कर गया, मतलब ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਫੇਅਰ ਫਰਮ ਦ ਗੋਰੀ ਵਾਈਟ ਪੀਪਲ, ਰਾਈਟ, ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਵ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤੇ 3 ਗੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਸਤੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਤਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਜਾਣ ਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਗਈ। ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਆਈ ਟੇਕ ਮਾਈ ਵਰਡਸ ਬੈਕ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦੀ ਆਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਦੀ ਆਨ, ਜੋ ਆਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਆਨ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਣ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਈਗੋ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਦੂਜੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਭੋ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੰਡਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, 1947 ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਚਲ ਗਏ, ਉਸ ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ ਵੰਡ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 'ਚ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿੱਲ ਨਿਕਲੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਨੇਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਂਗਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਗਿੱਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂਗਟ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਹ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਿੱਲਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਂਗਟ ਹੈ, ਮਾਂਗਟ ਪਿੰਡ ਆ, ਮਾਂਗਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਂਗਟਾਂ ਜੀ,
ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਖਾਲਸਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਤਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਿੱਲ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਂਗੜ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਏ ਰਾਮਗੜੀਏ ਹੈਗੇ। ਰਾਮਗੜੀਏ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਰਾਮਗੜੀਏ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਾਮਗੜੀਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਮਗੜੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਚੱਲੇ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਲਾਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਅੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੇਂਡੂ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲ ਆ, ਢੱਲੋਂ ਆ, ਛਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅਸਲੀ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਚਲੋ So what do we need to do practically? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? What do we need to do? What do we need to realize? We need to change. We can't change our parents. ਸਾਡੇ parents ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ at the end of their lives ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੰਮੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। It's not about explaining to the parents. It's about you having it in yourself first. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਕਿ I don't believe in caste. But if you yourself see the fark, it works with ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, works with caste, works with everything. If you see the fark within you, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 100 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਾਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਔਰ ਪਾਤ, ਅਸੀਂ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, we say it. But if in our minds we still see that, yeah, but that's real, it's Maria, part real, if we see that, we see ke fark hai, then we're adding to the problem, because we'll pass that to our children, they'll pass it to their children. They very guru di mat kado deni hai. It's tough though sometimes, because I know your parents, they will say it. Like I remember. चलो तुझे अपना स्टोरी दसो, मैं थोड़ा डिसएग्री करके मैं कहा बिल्कुल टफ नहीं है. Yeah, I know what happens is you don't want to, I'm saying that you don't want to create that negative perception. Yeah. But what will happen is your dad will be on the phone. Oh, I feel like so much better. Not doing it. I got mad. He'll start. He'll start. You don't even have that. Oh, upon him on that tomorrow. He'll do it. They start. Whatever the case may be. You don't have that negative perception, nor do you want to get into that negative perception. But what happens is the way your parents talk, whatever the case may be, they're the ones that unfortunately. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪੇ ਇਹਦੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ when you get married and you marry someone from a different caste and they come into your house, your parents will have to change. They'll have no choice. They will have to accept. Yeah, Ajikal people are marrying white Sikhs and black Sikhs and bringing them into the house. Families are having to accept. It's not really about caste, but even in like our Canadian culture, my parents were like, "Why don't you just find like a nice white girl or something and say like in America say like white?" Yeah. But when my son was born, he was half Chinese. My parents were like, "See, that's what you get when you don't, have a white girlfriend or something like that." But my grandparents, like, I really wanted like a mixed child, grandson. So it doesn't, even if you think that your children think that way, it can skip generations. Yeah, I mean, like your son now will not see a difference between he's white, he's Chinese, he's Indian, but it'll just be we're all human beings. Yeah, your son will automatically have this thinking that I'm made up of different things and I'm a human being, so other people can be human beings as well. But with the caste system, we're not prepared to leave this. Look, you can't give up. I know you're saying it's tough, guys. Yeah, your parents are not. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ, well not you but go and say to your parents ਕਿ ਮਮ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ. You may as well say to them ਕਿ ਮਮ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ. You may as well say whatever you want, right? ਔਰ ਰੈਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ Eminem ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ. Yeah, so you may as well just say that. All you're saying is, even if you're Amritari, yeah, because may not be, but you're saying it's tough. Hanji, it is tough. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੈੱਟ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਹਾਏ ਚਲੋ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ that easy? ਕਿੰਨੀ ਦੁਹਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ।
ਕਿਉਂ? ਥੱਪੜ ਮਾਰਾ Why did you ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਹ ਪੰਗੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼? It wasn't easy. This is why we call it a revolution. Revolution ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. It's very hard to change a whole cultural thinking, but we have to, as you said, we have to be those revolutionaries that change that. But on the other side, can I just put it out there? Does anyone disagree? Is anyone pro caste? Because I have been places ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆ, ਜਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ. You know, is there anyone who's got the opposite thinking? I know you're probably too scared, even if you do. You think that घुटना खा लिए ऐसी सिंगा दो. But नहीं घुट खा ले. We're just having an open discussion. शायद ऐसी भी कुछ सीख लेंगे, शायद ऐसी गलत हुई है. शायद सच्ची सी ढिल्लों ने मान करते हैं फलाने हैं. जी दोस्तों. Your mindset changes over time. I know when I originally got married, right? I asked my wife, "Was he Jata?" And she got insulted. So, huh? Yeah, I'm Jat. She goes, "Was he Jat?" Then she asked me, she goes, "Are you Jat?" I'm like, yeah, I'm Jat. I love that. Every time they say Jat, छाती नहीं होता. Automatically होता है. Every time he's saying Jat. Jat. ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਖਾਲਸੇ ਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਹਾਂ. But the thing is, now your mind has changed. Like I'm not like meaning that it's something that you should really look at. Like I like that answer that lady gave. She goes, they go, "What do you want in a spouse?" And she said, "I want somebody who's Jivan, with more children." And that's the thing is, we should marry for character, but we don't marry for character. We marry, oh, is the person a doctor? Is the person a lawyer? This is just general, but that's what the first thing parents will want to do. We have to marry for character, because that's what's going to carry us throughout the life, right? And that's not defined by caste. You can have a Jat who's going to beat you. You can have domestic violence. You can have a Trakar who's going to beat you. You can have domestic violence. You can have Ture tomorrow. Banda banda hunda. The caste does not affect who you are. I think it's like a double-edged sword, because when you say like, oh, I'm gonna marry out of caste, or I'm gonna marry different, like black or Indian or white or whatever, then you don't. And then people, they'll think like, oh, he's gonna marry a black woman. Yeah, no, I'm not saying like openly you have to marry someone who's an opposite caste. What I'm saying is get out of the mentality of looking at the caste. It's not like I wouldn't say, well, because I speak against caste, I better go find someone who's a different jat to me. Not like that. It's more about the sense that when I go to look at a rishta, when I go to look at Find somebody. look at who I'm going to marry. When I see that person, is that on my criteria, basically? It's not a consideration. So when I check, Gursikh, does Barney, very pleasant, oh my God, 9 out of 10, right? So are you Jat? So, that's what I'm saying, all of a sudden, it's like everything's perfect, but no, they're Jat. Well, what I'm saying is like, say you're doing that, and then you find someone, and then they end up being Jat or whatever the caste is, and people are like, how many girls did you go through, and then you end up still marrying. But what it is, it's like you're saying that, but we didn't ask. You don't even, it doesn't come up whether that. So the local community is not even going to be talking about it. No one talks about it, it's just in your head. So we want to look above that and look at the qualities of the other person. Is that person going to benefit me? Will I benefit them? Will we be happy together? Those are the main things that you look at. Even the bank balance. Someone says, we were doing a talk at night, and a Gursikh Bibi, a Singh, the star right next to me, I said like 3 things. Okay? Is that person's intention the same as you towards Guru? Guru Prati, your aim ke Guru na jurna. Is that the same? Is there, do they have love for Barney, Simran, the same kind of things as you? And will they benefit you character-wise? Are they pleasant? Okay, I said, 18 cheezaं hondiyan mainly. And a Singhni right next to me, she goes, the bank balance. And I said, yeah, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਹਾ ਦੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਡਾਲਰ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ. And I was so angry, I was really angry ਕਿ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ could say such a ਗੱਲ, because ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, divorce ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਫਿਰ. If you have a good bank balance today, I remember when ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ with my Singhni, I had a wicked job. Apply ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ job ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ. So I applied for a lower job, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ. ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ that was on the table as well ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, he's got a good job. ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ. Between the ਰਿਸ਼ਤਾ and the marriage, I lost my job.
Literally 2 months before my Anand Karaj, I lost my job. I was unemployed when I Anand Karaj when I got married. Bank balance ki jinne paise si ho gaya te lag gaye, you know. And aur ki reh ki. So does that mean that on the Lama, pehli love, dooji love, tiji love, and chauthi love to pehla she finds out, what, you're unemployed? मैं तो नहीं हाँ ऐसे कोई डॉक्टर हैगा पीछे कोई सजेशन वकील कोई जिन्हों की सैलरी बैंड 6G हो गए है ना नहीं these things go up and down. You know, I've seen in my marriage, I've seen times where our bank account ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ bank account ਨੂੰ, you know, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆਪਣੇ bank account, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੇ. You know, life is like this. If that's the basis of your relationship, then there's a problem. So look past that. That's the first thing we look at. As we move on to the next thing, because caste is the first issue, I think we all agree that we need to be the ones to look past it. Okay? The second issue is then, what is your marriage based on? And again, I'm talking about foundations. I mean, Gurminder Kaur talked about this yesterday. Is your marriage based on your want to be closer to Guru? Do you see? So we talk in Sikhi about Sangat and the importance of Sangat. None of us underestimate the importance of Sangat. When we come here, look at how we are with each other, yeah? Our pyar and stuff. But kadi you'll have Gursikhs that come into Sangat and they're one thing, but when they're with their spouse at home, completely the opposite. Yeah? Asi opposite. Why, son? Chardi kara ji, my kirpa, vadiya, parvaz. Ghar jande a. ਓਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਬਣਾ ਵੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਗਾਉਂ ਗੁਰਦਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਏ ਭਾਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ you know it's like two different people because we separated sangat and sangat ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਆ. That has got to be your best sangat. Why? Because ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ. The most time you spend will be with that person. Your books will be with that person. If you don't see that person as Gursikhi sangat, you'll be stuck. So when I got married, the advice that was given to me by Gursikh was, do your Amrit Lila together. It may not be sari zindagi because circumstances change. But जो सारा नवा विआह होया सी ऐसे तुसी अपना Amrit Lila इकट्ठे नहीं करते. Yeah. Nitnem ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ and when you're first married ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ. Yeah, so immediately ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਕੱਠੇ ਛਕਿਆ ਕਰੋ and it will give you time to spend, you know, when you're eating and this and that, to spend time together. And the best advice, because we're going to run out of time now, so we're almost finished. The one advice I give any of you is minimum 6 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ. I've only been married 6 years. Okay, my marriage is done this, we argue as well, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ. Yeah, life ਸਾਰੇ if you don't argue, ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਕੋਲ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਚ ਮਿਸਹੈਪਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, your marriage will not work. 5-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ because ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਸ ਚ. If you never had a disagreement, ਕੋਈ ਦੋ ਬੰਦੇ cannot be that alike if ਕੋਈ disagreement ਨਾ ਹੋਵੇ. Yeah, but if you're not talking, why you don't that means we do ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. but ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ your relationship grows. Your journey becomes stronger through those. You'll notice every time you do this, ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, yeah, this is where you are. Yeah, ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and then when you finish here, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, you've learned more about each other's character. Yeah, and the more about yourself as well. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ because what happens is we never look at our own character, but your wife or husband will say, you do this and you do this and you don't even think because you do, you know, all of a sudden shisha aa gaya again. They tell you all the things and you're like, satti main satti etta karna. You know, so we learn these things as we go through life. But one advice that I would give everyone just from my thodi moti experience, Sohila Sahib da part, Gore say, never go to bed angry with your spouse. Never go to bed angry. Yeah. One thing I've realized is that sometimes it's hard because ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ. And I don't go to bed angry, you know. Yeah. ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, you know, make up. ਨਹੀਂ. One thing we realized was someone gave us advice, ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇਕੱਠੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ. Yeah. And
me and my Singh have really 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਕਮ ਬੈਕ ਲੇਟ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਮ ਹੋਣ 16 ਸਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਫॉर मी ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ my Singh has been to ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਘਰ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੌਖਮ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਪਾਠ ਕਰਕੇ the benefit of that is that ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ no matter how bad the argument gets but we still sit together in Bani. Yeah? So it's not as if we just don't talk to each other then for a whole night, then a whole day, then another night, then a whole day. We still sit together and it opens up the community. Even if it's like, sola da path karna. And Nick, do you think, chal shukriya mainu uthata path karan waste. Main to rus ke utte aaya si. I was gusse and came up to bed. But even still, it's any, you know, okay, she had to, because she was awake, I was gusse in bed. Or other way around, she was gusse in bed, then main baat hi utte aaya. But I still have to say, Ram ko ja koi, chal, sola path kariye. Ja koi? हाँ जी? Ja koi? नाम कोर ja koi? ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ so bad something but see what I mean but the practical side of it is communication is a very big thing you know when you get married always look at the other person and this is my being to you see the other person not as that's sangat at the gurdwara and this is my wife or this is my husband see as this is my sangat treat them as a Gursikh. Treat them with the same respect you would treat other Gursikhs. Give them that same love and attention. Because you're doing seva of, you know, your wife is a daughter of Guru Gobind Singh. Your husband is a son of Guru Gobind Singh. You know, that's what you're looking at. As a Gursikh you're looking at in front of you. And you have to have that pyar and that respect for that Gursikh. You know, you have to sit with them and say, come on, let's do Kirtan together. Kirtan is a stage down. Lokan nu sunaun waste nahi hai Kirtan. Oh bhi haiga. People say, oh, lokan nu nahi sunaida. Kyun nahi sunaida? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਮਨਸ਼ਿਪ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖੜਤਾਲਾਂ ਐਨ ਸੁਰ 'ਚ ਤਬਲਾ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਵੇ 15-20 ਜਾਣੇ ਹੋਣ ਸਟੇਜ ਤੇ that's not wrong ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ husband and wife can is so lucky if a husband and wife both do kirtan or play jodi or anything like that yeah because you ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ any ਗੁਰਬਾਣੀ you can sit together and do but you're not treating each other more like son rather than just a husband and wife and that way we have a link yeah there's a link between the two of you that is unbreakable that's Guru Maharaj okay something happens you have a disagreement you can't work it out where do you go why do we realize we should go to Guru Granth Sahib when no one else can help us and we're in that situation where no one can help us Guru Granth Sahib kol jao ek ghanta baih ke simran kar lo te hukum na man lo Maharaj will tell you something that's of benefit khali ta nahi koi janda Maharaj dar to kuch ta miluga koi negative ta nahi milna positive hi miluga yeah so take something positive away from Guru Maharaj marriage is something that you have to work hard at ek sangharsh hai yeah it is very hard it's a battle but we're lucky because Guru Maharaj gave us Gurbani. People who don't have Gurbani will struggle. Maharaj said, Turki Bani ai, then sagli chint mitai. And for some reason, sab to chintat asi hai. Sikh. Bahut chinta. We worry about so many things. And it really makes you wonder, wait a minute. So Turki Bani ai, then sagli chinta mitai. Bani ai hai sari chinta mitaun waste. Sab to zyada chinta asi karde hain. I don't think we're connecting with the meanings of Gurbani the way we mentioned. There's a problem. There is a problem. You know, the Gurbani is there. We're here, as akkha bhi hai, kan bhi hai, dimag bhi hai, we can understand, but we're not taking anything away. I think it's because we switch on and switch off basically. Yeah? Like I said, with something in Sangat, with something else at work. Yeah? We try not to act too overly Gursikh in front of our work friends. Yeah? Why? That's who we are. Muslims don't shy away from who they are. Shall I tell you honestly, I bana kyo paya full time? Not because of Singh to inspiration like. I'm telling you honestly. When I started wearing bana full time, it was not because I was inspired by any Singh. I saw Musliman. I felt, what happened was, my school, I used to go have Santhya Gurdwara, you know?
and ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ, it's an area of Coventry we call Pakistan. Yeah. So it's all mosques, all the shops, houses, everything. I don't know if you have that here. We have like colonies sometimes of one ethnicity. Sorry, Punjabi. You know, but it's all that one road is all Muslim. And what happened was I was going for Santya. So I was school to I went home, put jeans and a t-shirt, and I was going to the Gurdwara. But my mum was driving me. I was driving through this area in Pakistan, they're all Pakistani. And they were going for, they have like a school to and namaz padhan jande, that they go to learn how to read the Quran and everything. Jinne vi bacche si, all the adults, all the bacche, everyone had ona de jehde libas jehda hunda like siddha ja hunda na munde bandiyan da, they have the straight cut like up to their ankles. All the small girls, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹਾ, ਹਨਾ. Everyone. They were going to the mosque for their lessons, living in this country, but they were 100% dressed in their outfit. And looking at them, I was thinking, it doesn't even look that nice. When it's hot, they're wearing this black, you know. So I was thinking, it's not like they're wearing it for fashion because it looks good. It's just because it's halatar. I'm going Gurdwara. Yeah, I'm going for something. ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, and I'm wearing jeans and a t-shirt when ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ, even though I'm wearing ਬਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਹੂੰਗਾ ਬਾਣਾ, it looks beautiful. Yeah, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, when I see someone else in a ਬਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜਦਾ ਹਜੇ ਵੀ, and I see myself in ਬਾਣਾ every day for the last 12 years, you know? But even still, I still look at other people, I see the baana and I just get amazed, you know? So it was looking at them, how pakke they are in their dharam, that made me change who I was. Do you remember what I said to you on the first day when I joined the group? About the start? You Maybe just, you can reiterate it better. if you, Nate, is your feeling? I don't remember what I said. Why are you in front of it? So why are you just saying that basically, you know, some people mistake us for Musliman because of the stara. He was saying if we wore a traditional damalla with a khanda or something like a traditional damalla, he goes, you don't get confused there. Because it's different. The Sikh dastar is different to the Musliman dastar. You know, he's saying, and from an outsider telling us that, you know, these munde cut their mucha, pagga bani and they cut their mucha. Why are you purposely dressing like them and saying, why do we keep getting confused with Muslims? And then purposely looking like them. You know, people get fake eyelashes. But they're like fake jura nahi karti hain. Oh, it's manly Santa Claus on. Yeah. I have a couple other questions. You mentioned the benefits of being people. What were some of the benefits? You name a couple of benefits that you found doing Nidnim with your wife. Can you name a couple of other benefits? The biggest thing, and if anyone else, like there's couples, we've only got one couple, I think, yeah. But anyone else who's married, but if you do the same thing, just tell us the benefits that you find. But what I found was that we were newly married and we were still adjusting, we were still getting to know each other. And single, one thing I will say to you, we really let our singing out down. We don't understand. This is probably going to be different in your case, yeah? But we don't understand how hard it is for a person to uproot their whole life, and come somewhere else. Yeah? But I think you guys have both had that. So you've had to adjust and you've had to adjust. So it's even harder. Yeah? But I think to see doing dukh sukh samajh. But for us it's harder. I underestimated how much stuff my wife was going to bring with her. You know, so when she said, where do I put my stuff? I'm like, and she was like, you want to put my whole jindagi on that shelf? I'm like, she was like, I'm not, it's not a weekend thing. I'm living here forever now, you didn't know that. And I was thinking, and I was so stupid, I was so young, I was like, just keep some saman in mom and dad's, the note pay to just keep, you know, and a lot of the things, I know a lot of things are very hard. You know how they say we all underestimate it. We had to really help our singing. You know what our parents say to us, we take it with a pinch of salt. If my mom said to me, "Oh, tu ani kita," I'm like, "Mom, karda." But if my mom said the exact same thing to Satnam might get upset. If mom said this to me, I was like, "Fir kya hai? Mom hai." But it's my mom. Haji is just her mother-in-law. Haji mum nahi bani. It takes time. Haji like 2 din hi hoya. You don't really know the family that well. You're still getting to know everyone, and it's hard. Yeah, but we underestimate for the people how hard it is.
So obviously when you're sitting together, you're doing Nitri together, you're doing the Bani together, that's the point where you're most in touch with your Atma, your soul. Yeah? That's the most personal time. I think your Nitnem and Amritala is the most personal time you have. And to share that with someone is a very big thing. To share your personal time with someone is everything. So to share with your Vinder Singh just told me yesterday, he said, pray together, stay together. Yeah. Master Ji said, yeah. Master Ji said it. He said, Gorean the university law pray together, stay together. Always. That's ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ the thing is we need to be honest with every single thing 100 yes after grasp ਜੀਵਨ maturity ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ if you are honest ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਆਫਟਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਆਮ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਆਦਤਾਂ ਪੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦ ਬੀਬੀ ਓਵਰਸ਼ੌਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹ 5 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਸੀ 5 ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸੀ ਸੋ ਯੂ نو ਓਨੈਸਟੀ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹਲੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੈਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਧਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਟੂ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2 3 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਰਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਟੂ ਲਿਵ ਹੈਪੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਲਚਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੱਕੜੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਲ ਬਣਾਇਓ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਗੁੱਸਾ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੋ ਟਰਾਈ ਇਟ ਦਿਸ ਵੇ ਤੇ ਐਂਡ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਓਨੈਸਟ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨੈਵਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਦੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੋ ਸੇਵਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜੂਤ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹੈਨਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਐਸ ਹੋਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਦਰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਫਟਰ 2 ਡੇਜ਼ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਊਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਬੁਲਾਈ ਫੜ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸੋ ਇਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ guys we're going to finish in like 1 minute so just start sitting down and we'll just join you we're just finishing ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ so a big funny story for you a friend of mine his Singh got really bamar Singh Para Singh yeah his Singh got bamar I don't ro ke that's this she's like we're laughing about it but she goes oh bamar ho gayi and she turns around she goes Singh ji main theek nahi main to uth nahi ho raha and he turns to her and he says roti kaun banaunga so sometimes be careful what you say always say the right thing only instead of seeing it from a perspective first he goes but who's going to feed me so always be careful what you say but you know what Meiji said there please take them on board it was a very short session I'm so sorry it's such a big topic half the things you'll learn yourselves in life anyway but
You know, when Singhs are around, this is your opportunity. Jaake pucho. Yeah, we're all around until 2 a.m. Yeah, the countdown begins now. Okay, it's 1 o'clock now. We're here till 2 a.m. And I think you guys are still here. Is it till around 2 Range में ते 2 बजे भोग पड़ा range में. हाँ जी भोग ते तो पड़ा. So हजी सारा दिन हाँ जी आज सारा दिन ऐसे ही है ना. So countdown begins. But you know, talk to us. Tell us something as well. सानू भी आके कुछ दसो. Yeah, sometimes you may be shy. You don't get to feedback in the sessions. है ना. मुद्दा आके सानू कुछ दस दो. Where we're wrong, where we're right, whatever you want to say to us, some feedback, anything like that. Okay. So we're gonna finish up now. And if I want to sit down to do Simran in Langar. Okay. Bye. Bye.